Na mtazamaji, karibu. Huu ni Mwale wa Kirk. Tegea tukupe matukio yote yaliyojiri siku hii ya 29 mwezi Julai mwaka 2021. Wanahabari wetu wakiwa wamejizatiti ili kuhakikisha ya kwamba unayafahamu tena kiutendeti. Mtazamaji, tupate vipasho kisha tuzame zaidi. The National Executive Committee of ODM has today resolved to formally exit the NASA coalition. Ndoa ya muungano wa NASA yazidi kusambaratika huku ODM ikitangaza kujiondoa kwenye muungano huo. Waacha niongee na watu yangu. Tupige. Maafisa wa polisi wawatawanya wafuasi wa mbunge wa Madhira Rigathi Gachagua. Man, you have passed on, but your memories will always live on with us. Na marehemu Caroline Kangogo azikwa nyumbani kwao katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Na mtazamaji, karibu. Jina langu ni Aidah Munzatsi, kwa lugha ya ishara ni Fresha Wanjiko. Andamana nasi hadi tamati. Chama cha ODM kimetangaza kujiondoa kwenye muungano wa kisiasa wa NASA katika hatua ambayo imejiri siku chache baada ya chama cha Wiper kujiondoa. ODM imesema kuwa kamati kuu ya uongozi imeafikia hatua hiyo ili kujihusisha kikamilifu na miundo ya miungano mipya ya kisiasa. Chris Sambu anatupa taarifa hiyo kikamilifu. Mko tayari? Baada ya vuta ni kuvute kuhusu hatima ya muungano wa NASA kati ya vyama tanzu na tofauti za kisiasa kuibuka, ODM imegongelea msumari wa mwisho kwenye jeneza la muungano wa NASA katika uamuzi wa pamoja wa kamati ya uongozi wa ODM, wakiamua kufuata nyayo za chama cha Wiper na kugura muungano huo. We still hold that NASA is the past. To further demonstrate this point, the National Executive Committee of ODM has today resolved to formally exit the NASA coalition. The NEC has further deliberated on the future of the party and its need to make new friends. We intend to embark on a program to build new partnerships and extend the ongoing talks with our potential partners to the grassroots. Kauli ya ODM ikijiri wakati joto la kisiasa limepanda kati ya vyama vya ANC, Ford Kenya na Wiper kuhusu hatma ya muungano waliobuni mwaka 2017. We would like to formally end this arrangement and for us to be allowed to pursue relationships with other people. We agree there is mistrust in the coalition. The only point of departure is where the mistrust came in and who caused it. Because as for ODM, the mistrust began when we were going to swear in Raila Odinga at Uhuru Park. How can you be trusted coalition partners when we are going to war, we are counting and we are saying we have 4 soldiers behind us, and when we turn back, we don't see anyone? That is where the mistrust began. Msukosuko na kuvunjika kwa ndoa ya NASA kukichangiwa na baadhi ya tofauti, ikiwemo madai ya utovu wa uaminifu kwa makubaliano ya mwaka 2017, ikiwemo ugavi wa fedha za vyama vya kisiasa. Ile ODM ikifutilia mbali kauli za vyama tanzu vya ANC, Wiper na Ford Kenya. The offer to make certain payments to our former partners was made on a strictly without prejudice basis, because from a plain reading of the NASA coalition agreement, we owe our partners nothing. ODM have now accepted to share in the political parties' funding. These are monies secured under the consolidated fund. The money ODM receives is purely out of the number of votes received by ODM candidates in the gubernatorial, parliamentary and civic seats, and does not include presidential votes. Kuondoka kwa ODM kwenye muungano wa NASA kunajumuisha hatua ya Wiper ya awali kujiondoa, huku ndoa ya NASA sasa ikionekana kuvunjika kikamilifu, utata mkubwa ukiwa vinara wa vyama vyote kumezea mate kuwania urais mwaka ujao. And I always knew there were extremists in ODM who are misleading Raila. So what we have done as a party, and under the guidance and advice of the party leader, is to be magnanimous, to be generous to our friends with whom we have worked with, some of them from 2013 to date. It has nothing to do with liability. We are not liable.
Tayari Wiper, ANC, Ford Kenya na KANU wamebuni muungano wa One Kenya Alliance ambao unaonekana kama mashua watakaotumia kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. Changamoto ikiibuka kuhusu uundwaji wa muungano huo baada ya KANU kulegeza kamba ya msimamo wake kwenye muungano huo. Us as a party, we are saying it is now time for us to look to the future, to start discussions with potential new partners, to build a new movement that is going to be providing solutions to the problems that face our people as a country. Huku ikiwa bayana kuwa muungano wa NASA sasa upo kwenye mauti, kujiondoa kwa ODM kukiashiria mwamko mpya wa kisiasa. Kinachosubiriwa sasa ni miundo ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao, huku vyama vyote vikishikilia kauli kuwa viko tayari kwa mazungumzo mapya. Chris Sambu, Mwale wa Kirk. Na maafisa wa polisi hii leo wametawanya halaiki ya watu iliyojitokeza kumlaki mbunge wa Mathira Rigathi Gachagua katika soko la Karatina. Hii ni mara ya kwanza kwa mbunge huyo kuzuru eneo bunge lake tangu alipokamatwa na maafisa wa polisi juma lililopita, ambapo wafuasi wake waliandaa maandamano. Akihutubia umati huo uliojawa na hamu ya kumsikiza, Rigathi amesema kwamba kamwe hatatishwa na serikali. Hata hivyo, maafisa wa polisi waliwazidi unga wananchi hao kwa kuwafyatulia vitoa machozi. Wacha niongee na watu yangu. Wacha niongee na watu yangu. Tupige. Na mumewe waziri wa michezo Balozi Amina Mohamed ameaga dunia hii leo. Kulingana na familia, Khalid Mohamed aliaga dunia asubuhi ya leo katika hospitali ya Karen baada ya kuugua kwa muda mfupi. Ahmed, ambaye hakuwa akionekana mara kwa mara katika hafla za umma, anasemekana kuwa mfanyabiashara tajika. Mwili wake Ahmed ulisafirishwa hadi katika msikiti wa Masjid Nur eneo la South Sea kwa maombi kabla kusafirishwa hadi Manzoni alipozikwa. Rais Uhuru Kenyatta amemwomboleza Bwana Khalid kama nguzo imara ya familia na mfanyabiashara wa kupigiwa upato. Naibu wa Rais William Ruto amemtaja Bwana Khalid kama mzalendo aliyejitolea kuimarisha viwango vya maisha ya watu wengi katika jamii. Magavana, mawaziri pamoja na viongozi mbalimbali vile wametuma risala za rambirambi kwa familia ya Bi Amina kufuatia msiba huo. Na tukisonga mbele, Rais Uhuru Kenyatta aliwasili mjini London huko Uingereza siku ya Jumanne kwa mazungumzo ya jinsi ya kuimarisha uhusiano baina ya mataifa haya mawili. Vile mataifa haya mawili yalipangiwa kuendesha mkutano mkuu wa pamoja wa ulimwengu kuhusu elimu, masuala ya kiuchumi na uwekezaji. Vile vita dhidi ya virusi vya corona yatangaziwa pakubwa. Tupate taarifa hiyo kama ilivyoandaliwa naye Cornelius Omuse. Our tax laws, our tax administration systems are transparent, and we are always open to resolutions of issues surrounding tax administration. Hapo jana uongozi wa mataifa haya mawili uliendesha hafla iliyoangazia masuala muhimu ya uwekezaji baina ya mataifa haya. Rais Uhuru Kenyatta katika hotuba yake alirejelea utaratibu ulioko baina ya mataifa haya mawili inayohusisha mashirika ya kiserikali na ile ya kibinafsi. By offering a number of ripe PPP investment opportunities in Kenya, I invite the private sector here in the United Kingdom to partner with us as we deliver on this vision for the people of Kenya. Rais Kenyatta aliweka bayana nafasi za uwekezaji zinazopatikana humu nchini ambazo mashirika ya kibinafsi kutoka Uingereza yana uhuru wa kuwekeza. Nairobi Smart Street Lights Project, the Nairobi Bus Rapid Transport System, the Intelligent Traffic Management System, the Galana Kulalu Food Security Project, the Lamu Fishing Port Project, the Moi Teaching and Referral Hospital Training Complex Project, the Mombasa Industrial Park, the Meru Cancer Center Project,
the Kenyatta National Hospital Project, and the Lamu Port Project. Suala la makali ya COVID-19 kwa uchumi liliguziwa pakubwa, ambapo kulingana na Rais Kenyatta, uchumi wa taifa la Kenya unatarajiwa kuimarika kwa 7% kufikia mwisho wa mwaka huu, huku akikiri kwamba ushirikiano baina ya mataifa haya mawili hayajaathirika kutokana na makali ya COVID-19. Our economy in Kenya is projected to rebound strongly from the COVID-19 pandemic, with economic growth projected for this year at above 7%. Waziri wa Fedha Bwana Ukuri Yatani kwa hotuba yake alisisitiza kujitolea kwa taifa la Kenya kupanua nafasi zaidi za biashara kwa mataifa haya mawili na kuimarisha biashara baina ya mashirika ya umma na ile ya kibinafsi. In this regard, we wish to reaffirm that Kenya remains open to friendly and sustainable business partnerships, especially with the United Kingdom, with whom it has had a long and fruitful development relationship. We are particularly keen to strengthen our engagements with investors in the UK under the newly revitalized public-private partnership model. Taifa la Uingereza vilevile litatoa msaada wa chanjo 1817 ili kusaidia kupambana na maambukizi ya virusi vya corona. Taifa la Kenya vilevile lilifanikiwa kupata shilingi bilioni 20 za kusaidia kuimarisha ajenda 4 kuu za serikali. Hii leo katika mkutano mkuu wa pamoja, dola bilioni 5 zinakadiriwa kuchangishwa ili kusaidia kufadhili elimu ya watoto maskini milioni 175. Cornelius Omuse, Mwale wa Kirk. Na sasa tuelekee kule Elgeyo Marakwet, ambapo Caroline Kangogo, polisi aliyefariki baada ya kudaiwa kujipiga risasi, amezikwa hii leo. Mazishi yake yalifanyika katika kijiji cha Nyawaiten, kaunti ya Elgeyo Marakwet, huku mamia wakazi wakifika ili kumpa heshima zao za mwisho na kutazama mwili wake, huku wakimtaja kama mama mzuri. Ikumbukwe kuwa mazishi hayo yalicheleweshwa kutokana na shughuli ya upasuaji wa mwili wake. Kagongo anasemekana kuwaua watu wawili, Peter Ndwiga na John Ogweno, na hadi kifo chake alikuwa akisakwa na maafisa wa usalama. Lakini tunajua ya kwamba as time goes, unajua hii discipline force iko na challenges yake, pengine akapata challenges huko mbele, lakini wakati alikuwa Nyawa, she was a disciplined girl, alikuwa anacheza football. Maneno ni mingi, lakini ninasema yale yote mwenye anajua ukweli yake ni Jemu na Mungu yake. Tuzoee kunena mazuri, na wanasema yale ulimi yako inanena ndio utapata. So wakati unatamka kitu chungu kwa familia, ujue hata sisi tunasikia uchungu. Nitarudia kusema leo kwamba Chemutai ni mtoto ya watu. Chemutai ni dada ya watu. Chemutai pia ni shangazi ya watu. Chemutai ni mama ya watu. Na ombi langu kwa watu wa media na watu wote ni hivi: tafadhali tukumbuke Chemutai kwa mazuri, kwa sababu yeye alikuwa mfanyikazi wa serikali na hata anajulikana sana kwa mambo ya sharpshooting vile tulisoma. Kwa hivyo ni mtu alikuwa ametumikia serikali vizuri. Nataka tukumbuke haya mazuri kwa sababu sisi wote ni wanadamu. Tell the government in very uncertain terms that the rate of the mental health situation in Kenya is worrying, and it is worrying because of the challenges that our people are facing. And it is even more worrying when our leaders who are supposed to be helping us are the ones ridiculing the people on the ground. Ile tu ilionekana pale ni kwamba chenye iliua Chemutai Caroline ni risasi moja tu. Risasi moja. Ile ilitokea hapa ikapitia pande hii. Hiyo ndio ilisababisha kifo yake. Isipokuwa sasa hatujui kama yeye mwenyewe ndio alifanya hiyo ama ni mtu mwingine. So sababu walichukua masamples, tutajua baadaye ni nini. Kama ni yeye itaonekana, sababu walifanya kila kitu. So yetu ni kusubiri familia tusikie ukweli. Naam, bila shaka mtazamaji, endelea kutegea taarifa za Mwale wa Kirk. Nikukumbushe tu ya kwamba tunakujia vile vile moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook na YouTube, tukipatikana kwa jina Kirk TV Kenya. Tunakwenda mapumziko mafupi, tutarejea muda usiokuwa mrefu.
PCA Sarah High School is a Christian boys boarding school located in Mashuru, 20 kilometers from Mwale along Mwale-Oloitoktok Tarmac Road. We offer solid quality education through our well-trained and qualified teaching staff. We equip our students to develop into effective young adults and world citizens. PCA Sarah School is a rapidly growing school and is proud to be taking excellent students to university. PCA Sarah High School integrates co-curriculum activities such as drama and sports that students perform well, especially during inter-school competitions. Welcome to PCA Sarah Boys High School, and let us enrich your son with outstanding academic abilities. We're accepting admissions for forms 1, 2 and 3. Get in touch with us today on 0721 461857 or 0714848630. PCA Sarah School, excelling in knowledge and character. PCA Shalom Model Academy is a faith-based day school which is anchored on Christian principles. Currently, our classes are running from playgroup PP1 up to class 6. From July this year, we shall have class 7, and next year, May, we shall have our first candidate class. We nurture a holistic child that is physically, socially, emotionally, and spiritually. Our school has the best facilities to be able to implement the competency-based curriculum and the 844 system of education. We offer education that provides opportunities for the learner to develop to the full potential. We promote acquisition of values geared toward developing a self-disciplined and ethical citizens. We provide inclusive and equitable access to quality and differentiated education, including learners with special and educational needs and disabilities. We train kids in games such as volleyball, football, netball, geomax, and many more. We also train kids in clubs such as French Club, Scouts Club, Music Club, and Drama Club. Our pupils within Kabete, Kikuyu, and its environs are facilitated with school transport that is well coordinated by our very able team. Our interviews are ongoing for all classes at an affordable fee. We are giving a good offer on fee payment for those ones joining class 7 this July. We are very proud to be affiliated to PCEA Shalom Model Academy, Zambezi. Na mtazamaji, karibu katika awamu ya pili ya Mwale wa Kirk. Na kaunti ya Nyeri imerekodi vifo 19 kutokana na maambukizi ya virusi vya korona kwa miezi miwili iliyopita, huku maambukizi kila wiki yakiongezeka hadi 35%. Kulingana na gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga, kumekuwa na ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona katika kaunti hiyo, hali ambayo imechangia kupunguka kwa vifaa vya huduma ya afya. Cornelius Omusi anatupa taarifa hiyo kwa kina. Tangu kuripotiwa kwa maambukizi ya kwanza ya virusi vya korona humu nchini, kaunti ya Nyeri imerekodi visa 2592 vya maambukizi ya virusi hivyo na vifo 152. Kwa sasa watu 61 wamelazwa katika hospitali mbalimbali katika kaunti ya Nyeri, huku 38 wakiwa chini ya usaidizi wa oksijeni. Kulingana na gavana Kahiga, shule ya sekondari ya Ngorano imerekodi maambukizi ya 88% katika kaunti hiyo. So that at least you are protected. If you are not aware, we have lost in excess of I think 32 people within the last 2 months. Kati ya vipimo 118 kutoka kwa wanafunzi 104 walipatikana wameambukizwa. Our positivity rate for the week ending on the 25th of July 2021
stood at 35% compared to a positivity rate of 8% reported a month ago. Kulingana na Gavana Kahiga, watu 10,000 waliopata chanjo ya kwanza katika kaunti hiyo hawajapata chanjo ya pili. With the increased admissions, Mount Kenya Hospital is currently full, and during the same period, an outbreak of COVID-19 was reported in a local secondary school. Lalama ya Gavana Kahiga hata hivyo inajiri wakati ambapo mkurugenzi wa huduma za afya katika Wizara ya Afya ya Kitaifa Andrew Mulwa ameahidi kwamba serikali inapanga kuwachanja watu milioni 10 kufikia mwisho wa mwaka huu, jambo ambalo wengi wanaliona kama kinaya. Persons are able to get vaccines. We target by December this year to vaccinate 10 million Kenyans. The J&J vaccine is coming in next month. Ili kupunguza idadi ya maambukizi katika kaunti hiyo, kaunti ya Nyeri imepiga marufuku mikusanyiko ya aina yote kwa siku 30 zijazo. Kaunti hiyo ina vitanda 170 katika hospitali ya Karatina iliyounganishwa na oksijeni. Vile vile hospitali ya level 4 ya Aidah imetengwa kuwashughulikia wagonjwa wa COVID-19. Cornelius Omuse, Mwale wa Kirk. Kind of issues COVID. The advantages for young people we've not. Na katika masuala ya kiafya ni kwamba ugonjwa wa selimundu ama sickle cell disease kwa kimombo ni moja kati ya magonjwa ambayo hayajaangaziwa sana hapa nchini, jambo ambalo hupelekea wanaoishi na ugonjwa huo kupitia unyanyapaa kutoka kwa umma kwa kutofahamu mengi kuhusu ugonjwa huo. Hata hivyo, ili kuziba pengo hili, leo Wizara ya Afya imezindua mpango wa mwongozo wa kukabiliana na kudhibiti selimundu, wakati huo huo umma na wahudumu wa afya wakitarajiwa kuhamasishwa. Selimundu ni ugonjwa ambapo chembechembe hai nyekundu za damu huwa na umbo la mundu kupitia kwa shida kwenye mishipa ya damu. It is extremely painful for parents to just be bearing children in succession and being called which, like they participate in witchcraft, or so many myths that are propagated in the villages because we don't understand this disease. Discrimination kwa society. Watu wengi hawaelewi selimundu ni nini, na ni safari yenye ukipata mtoto leo na uambiwa kuna selimundu, ni safari unaanza. Eunice Owino ameishi na ugonjwa wa selimundu kwa miaka 30 na kulingana naye safari yake haijakuwa rahisi, kuanzia kwa kudhibiti, matibabu na vile vile unyanyapaa kutoka kwa jamii. Ile uchungu mtu sikia ni uchungu wenye hawezi elewa. Hizi chembe zimekuja zimeziba veins zako, mshipa sasa haiwezi pita, damu haipiti, oxygen haipiti. Hiyo wakati hata kupumua ni shida. Ni kutokana na changamoto hizi ambapo Wizara ya Afya imetoa mwongozo wa kudhibiti ugonjwa wa selimundu, ikizingatiwa wengi wa Wakenya hawafahamu mengi kuhusu. This is a very wonderful thing because one of the big gaps that we have been having is being able to take this care for sickle cell down to the people, down to where it is needed most. A lot of healthcare workers and a lot of sicklers get late diagnosis because healthcare workers are not properly capacity built to have high index of suspicion. Takwimu zinaashiria kuwa zaidi ya watoto 6,000 huzaliwa na ugonjwa huu, idadi hii ikitarajiwa kupanda, na kulingana na Wizara ya Afya, mwongozo huu unapaniwa kuhakikisha idadi hiyo haipandi na udhibiti wa ugonjwa huo unakuwa rahisi. If you read the guideline, one of the mainstay of management of sickle cell is hydroxyurea. And I'll tell you, when this drug is given in time, patients are followed up, they'll have better quality of care. Haya yanajiri wakati ambapo wanaoishi na selimundu wanatatizika kupata matibabu kwani bei yake ni ghali mno. Sasa uongozi wa bima ya afya ya kitaifa NHIF ikitakiwa kuingilia kati. It's very, very difficult for many Kenyans to afford even 500 shillings per day. When you admit a patient for transfusion and the hospitalization and all those other aspects, it actually costs close to 120,000. Wakati ambapo ulimwengu unapambana na janga la corona, wanaoishi na selimundu wanajipata katika hali ngumu. Mara nyingi dalili zitokanazo na ugonjwa huo zikifanana na zile za COVID-19 na inakuwa vigumu kwao kupata matibabu, jambo ambalo wahusika wanasema kuwa mwongozo huu utatoa ujumbe unaofaa kwa wahudumu wa afya. Hiyo tunaitanga painful crisis. Hiyo ndio kitu inafanya sasa ukienda hospitali wanakuangalia kama mtu mwenye ako na COVID. Na sasa ukitibiwa hivyo, wakiona uko na COVID utarushwa
kwa isolation. Na hiyo kitu inafanya sasa we mwenyewe unaanza kusema hawa watu hayanielewi, nimesema niko na siko na COVID. Selimundu ni ugonjwa wa kurithi na huwa vigumu dalili zake kuonekana kati ya miezi 4 hadi 6 ya kuzaliwa. Na mtazamaji, natumai kwamba sasa unafahamu moja ama mbili kuhusiana na ugonjwa wa selimundu ambao unajulikana kama sickle cell disease kwa kimombo. Na tukisonga mbele, watu wawili wamefariki papo hapo na mmoja kupata majeraha mabaya kwenye ajali iliyotokea barabara ya Machakos kuelekea Kikima. Kulingana na mashahidi wa ajali hiyo, wakati ilipotokea ni kuwa dereva wa lori alipoteza mwelekeo na kutumbukia kwenye shimo mtoni ikiwe eneo la Muvuti. Kulingana na wakazi wa eneo hilo ni kuwa ukosefu wa kuwepo alama za barabara eneo hilo umesababisha ajali kadhaa. Kiongozi wa walio wengi kwenye bunge la Makueni ambaye alishuhudia ajali hiyo amesema kuwa ni sharti halmashauri ya barabara iwekeze matuta ya barabarani kuzuia ajali sawia. Vile tumefika kwa ajali wenye wale watu tumeokoa ni mmoja, wale wameweza kukufa ni wawili. Walikuwa na huyo mmoja amefanya kuruka wakati lori imetoka kwa barabara, mahali imeenda kuanguka na ikapingilita tena, ikaruka tena. Hiyo lori ilikuwa inaenda speed ya ndege. Kwa hivyo huyo jamaa ameruka hata amejaribu. Kumekuwa na ajali nyingi kwa hii kona, lakini sijawahi shuhudia ajali kama hii. Tumehesabu gari kama 20 tangu hii barabara iwekwe lami, na katika ajali zilizoweza kuonekana kwa hii area hatujaiona ajali mbaya kama hii. Kwa sababu magari hapa yanaenda kwa kasi sana na kwa sababu hakuna bumps, tunaomba serikali sana sana watuangalilie bumps ziwekwe pahali ambapo inafaa, na pia kuwekwe signage, zile signage za kuonyesha kwamba hapo mbele kuna bumps. Na mtazamaji, imekuwa ni furaha yangu kukuletea taarifa hizi, na furaha hata zaidi kwani uliweza kuungana nasi ili tukujuze yote yaliyojiri siku hii ya leo. Endelea kutegea Kirk TV. Nimekuwa wako Aidah Munzatsi, kwa lugha ya ishara amekuwa ni Fresha Wanjiko. Kuwa na usiku mwema.